এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো বুঝেই গেছো এটা লাস্ট ট্রাভেল ব্লগের ভিডিও, রিভার রাফটিং। ইয়েস, রিভার রাফটিং ভিডিওটা কতটা ইন্টারেস্টিং সেটা তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা কন্টিনিউ করলেই বুঝতে পারবে। তো এটাই ট্রাভেল সিরিজটার লাস্ট ভিডিও। তো ব্লগগুলো মোটামুটি তো শেষ করে দিয়েছি, যদি না দেখে থাকো কিন্তু দেখে নিতে পারো, ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো রিভার রাফটিংটা না, যে আমরা যেদিন ফিরছিলাম, মানে যেদিন আমরা মানালি থেকে ব্যাক করছিলাম চণ্ডীগড় যাব বলে, তো মানালি টু চণ্ডীগড় অনেকখানি রাস্তা, তো সেই জন্য আমরা একটা নাইট স্টে করি মান্ডি বলে একটা জায়গায়, কুলুতে। তো কুলুতেই বেসিক্যালি রিভার রাফটিংটা আমরা করেছি ওই ফেরার সময়, যেদিন মান্ডিতে স্টে করব ওই দিনই। তো আমাদের প্যারাগ্লাইডিং করারও খুব ইচ্ছে ছিল, বাট এবারে হয়ে ওঠেনি, নেক্সট টাইম ডেফিনেটলি করব। তো রিভার রাফটিংটা করেছি আমরা হিমাচল প্রদেশেরই একটা নদী, যেটার নাম হচ্ছে বিয়াস নদী। তো সেই বিয়াস নদীতেই আমরা রিভার রাফটিংটা করি। আর একটা বোটের মধ্যে, মানে একটা ওই যেটার মধ্যে রিভার রাফটিং করেছি আমরা, ওই বোটটার মধ্যে 7 জন অ্যালাউ ছিল। পুরো ভিডিওটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। আর ওই রিভার রাফটিং করার সময় না আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, 15-20 মিনিট ধরে বোঝানো হয়েছিল যে কি কি করতে হবে, কিভাবে হেড ডাউন করতে হবে, যখন ওই ঢেউয়ের মাঝখানে বোটটা আর কি নামবে উঠবে, তখন কিভাবে নিজেদের শরীরটাকে ব্যালেন্স করতে হবে, এই সমস্ত কিছুটা আমাদের কিন্তু প্রপার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। অ্যান্ড তার আগে বন্ডে সিগনেচারও করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রিভার রাফটিংয়ের এক একটা কোম্পানি থাকে, তো ওখানে সমস্ত রকম মানে লাইন দিয়ে দিয়ে তোমার যেটা যাদের সাথে ইচ্ছা তুমি তাদের সাথেই করতে পারো। তো আমরা রিসার্চ করে যেটা ভালো হয়েছে, ভালো তাদের সাথেই করেছি। তার আগে ওরা সিগনেচার করিয়ে নিয়েছিল, নাম, বাড়ির ঠিকানা, প্রপার অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু দিতে হয়েছিল, কারণ যদি বাই এনি চান্স কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় তাহলে কিন্তু ওটা ওদের কোনো দায় থাকে না। তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় নিজের রিস্ক নিয়ে তুমি সেটা করতেই পারো। আমরা করেছিলাম নিজের রিস্ক নিয়েই খানিকটা, কেন কি লাইফ একটাই, মানে করতে কোনো সমস্যা নেই, মানে ঠিক আছে রিস্ক নেওয়া যেতেই পারে, ডেফিনেটলি অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে, বাট অতটাও রিস্কি ছিল না, আবার ছিল বলতে পারো। যারা একটু সাহসী তারা ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো, ভালোই লাগে করতে। আমার মা যেমন ট্রাই করেনি, তো আমাদের সাথে আরও যারা আমরা গিয়েছিলাম ওখানে, তো তারা অনেকেই ট্রাই করেছে। তো আমার মা যেমন একদমই ভীতু, আমার মা ঘোড়ায় উঠলেই ভয় পায়, তো সেই জন্য আরোই একদম মাকে নিয়ে রিস্ক নেওয়া যায়নি। তো আমি বাবা দুজনেই করেছি, আরও সব ছিল আমাদের কাকু কাকিমা যারা গিয়েছিল আর কি, আত্মীয় পরিজন। আর এটার জন্য চার্জ লেগেছে তোমার পার হেড ওই 800-900 এরকম সামথিং লেগেছে। নদীতে আমরা গিয়েছিলাম, এটা পুরো 7 কিলোমিটার না 8 কিলোমিটার নদীটায় পুরো মানে এই রিভার রাফটিংটা করেছিলাম আমরা। আর ক্যামেরা যেহেতু তুমি নিজে নিয়ে অ্যালাউ না, তুমি এত বড় একটা লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করতে চলেছো, বাট তুমি সেটাকে ক্যামেরা বন্দি করবে না, সেটা তো হতে পারে না। তো ক্যামেরা অ্যালাউ নয়, কারণ যে কোনো মুহূর্তে ক্যামেরা ডুবে যাবে, কারণ তোমরাই মানে আমরা নিজেরাই পুরো কাচ্চান হয়ে গিয়েছিলাম, একদম পুরো ভিজে গিয়েছিলাম। তো প্রচুর মজা হয়েছে, সেটা ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে। আর তো ক্যামেরা যেহেতু অ্যালাউ নয়, তো ওদের সিস্টেম হচ্ছে ওদের কাছে ক্যামেরা আছে, তুমি যদি পুরোটা ভিডিও করতে চাও তো ওরা ক্যামেরাতে ভিডিওটা পুরোটা করে দেবে এবং ছবিও তুলে দেবে, কিন্তু এটার জন্য চার্জেবল। তো ওটার জন্য ওরা প্রায় 1200 না 1400 টাকা এরকম চার্জ নিয়েছিল, ওরা গোপ্রোতে তুলে দিয়েছিল। তো সেটাই। তো ওদের ট্রেনারও থাকবে আমাদের সাথে, বোটে 2 জন থাকবে আর আমরা 7 জন, টোটাল 9 জন মিলে ওই বোটটার মধ্যে থাকবো, এবং ওটাই রিভার রাফটিংয়ের জন্য মানে যাবে আর কি, 7 কিলোমিটার আসবে। তো ইট ওয়াজ নাইস এক্সপিরিয়েন্স, হরিবল এক্সপিরিয়েন্স। মানে হরিবল এই কারণে বলছি কারণ প্রচুর ভয় লেগেছিলো যখন বোটটা এরকম করছিল। তো পুরো ভিডিওটা চলো কন্টিনিউ করো, দেখো আর কেমন লাগলো কিন্তু আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে একদম ভুলো না। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে অ্যাজ অলওয়েজ। সো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। सब लोग कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाउ टू एक्सपीरियंस? वी आर एंजॉयिंग, ओके? इधर देखते रहना, हाय बाय करते रहना, ठीक है? या वीडियो चालू है। बैक साइड घूम जाओ, पीछे को घूम जाओ, रोटेट हो जाओ, हाँ ऐसा करके बैठ जाओ, सब लोग घूम के बैठ जाओ पीछे को। या
सामने वाले दिख जाएंगे ऐसे करके। या ओके, आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ओके, शांत नहीं बैठना है, ठीक है? एंजॉय करना, हंसना है, चिल्लाना है, गाना भी गाना है, ठीक है? हेलो, we are enjoying. Okay, now get down. Woohoo! चलिए down, down, down. Now pedal forward. Get back, get back. कैसा लग रहा है? मैडम थोड़ा कॉर्नर में आ जाओ। फॉरवर्ड पैडल। Okay, now once more, get down. Stop, stop. Forward pedal. Get back, get back. Okay, relax, relax. Leave the rope, leave the rope. Relax. Relax, relax. Woo-hoo! Okay, get down. Get back. Get back. আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনো বাকি আছে, দেখো ভিডিওটা পুরোটা ভালো করে। Back pedal, forward pedal, forward. Now get down. Stop, stop. Now get back. कैसा लग रहा है? बैक साइड देखिए सब लोग, कैसा लग रहा है? वीडियो में एक बार हाई कर दो। हाउ
एक्सपीरियंस तो कैसा लग रहा है? चलिए पेडल फॉरवर्ड, गेट फॉरवर्ड। कैमरे में भी देखते रहना, हाय बाय करते रहना, ठीक है? स्टॉप। Okay, now get down. Forward pedal. Get down. Stop, stop. Come back, get back. Okay, say hi. क्या करना, आप लोगों ने भीगने के पैसे आप लोगों ने दिए ना, हमारा काम है आप लोगों को भिगाने का। हेलो, say hi. Okay, get down. Come back, get back, get back. Relax, relax, leave the rope, don't panic. चलो नेक्स्ट टाइम आओ तब सोचेंगे। यहाँ तो नहीं मिले, यहाँ बीच में जाना पड़ेगा। Enjoy, enjoy. सब लोग एक बार आए कर देंगे। ओके बैठ जाओ, रस्सी को पकड़ के ना।
Get back. Okay, now get down. It was the last rapid, okay? Now get back. Okay, relax. How was experience? कैसा रहा हम लोग का experience? 7 किलोमीटर. ये होल्ड करो. चलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. It was awesome! बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई बहुत मजा आया। शेयर करो। फोन में या कितना जीबी का वीडियो? 5 GB, 5 GB. 5 GB? फुल HD. ओके, हैप्पी एंडिंग. चलिए एक बार सारे बाय बाय कर देंगे. एक बार सारे बाय बाय कर देंगे. ओके. তো আশা করছি ভিডিওটা দেখতে তোমাদের খুব 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 ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে গিয়ে থাকে তাহলে লাইক করতে ভুলো না, আর প্রচুর শেয়ার করো, তাহলে ভালো লাগবে আরও আমার। আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা, আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা অন্য ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।